Many parts of the country have now started experiencing heavy rains according to the current weather outlook. This follows a government El Nino alert which some people are still doubting. And amid the doubts, the government has mapped out 16 flood-prone areas. Taita Taveta County, where we are, is among them. We are on the ground to find out what is happening. Are area residents alert? And are they prepared for any eventuality? Tunasikia hivyo inakuja, sasa hatujui kwa hatujui hizi kujua kwa inakuja ama haiwezi kuja. Sisi tumekaa tu tunangojea ikija haya. Mimi siamini kama El Nino inakuja. Kwa sababu kulingana vile El Nino wakati ule ilikuwa inakuja na sasa hivi watu wanasema inakuja, wanazurukisha tarehe. Tawasikia kelele yao sasa hivi tu. Hata yule mama ambaye huongea kwa redio akisema vitu yangu vinaenda itakuja. Utasikia hiyo kelele tu. Mvua inakuja. The relevant government bodies on the ground, and have they put in place any measures ahead of the expected heavy rains? The community around this place will be prepared to use the raised road towards this center. Also in this show, the advantages and disadvantages of El Nino. Hiyo mvua ya 97 ilisaidia sana. Baada hayo mvua kunyesha na kumalizika, watu waliweza kupanda na kuvuna, walipanda mara mbili. That's just the beginning of our 3-part series, Living with Floods. But first, the fact sheet. The Water Resources Management Authority, abbreviated as Wrma, is the lead agency in the management of water resources in the country, and flood management is one of its functions. It has identified and mapped the main flood-prone areas in the country. The 16 main areas are Daua in Mandera, Lower Tana River Basin covering Garissa and Tana River, Lower Sabaki in Kilifi County, Lower Lumi River Basin in Taita Taveta County, Nairobi, Thiba in Embu, Isiolo Ewasonarok or Rumuruti in Nyandarua and Laikipia counties, Narok Town, and Pekera River Basin affecting Nakuru, Baringo and Laikipia counties. Others are Awach Kano or Nyando area that is commonly known for flooding, Lower Sondu River Basin, Gucha in Migori County, Yala Basin that normally affects Siaya, Busia, Kakamega, Vihiga, Nandi and Uasin Gishu counties, Lower Nzoia affecting areas like Siaya and Budalangi, and the last among flood-prone areas in the country is Sabwani in Bungoma County. The most memorable El Nino in Kenya is that of 1997, and here are some of the images of the havoc it caused. However, in Taita Taveta County, that is the focus of today's show, it is the heavy rains of November and December, the year 2013, that area residents remember most. Taita Taveta is one of the largest counties in Kenya. The coastal region county borders Tanzania to the south and southwest. 62% of the county is within Tsavo East and Tsavo West national parks. The main land use is for grazing, but horticulture is equally an important economic activity, with most area residents depending on subsistence farming. When floods come, the impact can be devastating. One of the areas that are normally affected is Kimorigo village in Kimorigo location, one of the lower zones of the county. Maji ikija hapa, nyumba kama hizi huwa zinajaa maji mpaka yanaingia ndani. Huwa vitu hata saa nyingine vinatolewa vinapelekwa na maji.
Inabidi hata kama ni watoto huwa tunawabeba migongoni, hata tunakosa hata mahali pa kupika. Ni sahihi mmeelezewa ni wapi safe ambapo mnaweza kwenda? Hatujaambiwa kokote. Unaamini hiyo mvua imesikia inaitwa El Nino inakuja? Tunasikia hivyo inakuja. Sasa hatujui kuwa hatujui hawezi kujua kuwa inakuja ama haiwezi kuja. Sisi tumekaa tu tunangojea ikija. Haya. Tutaenda wapi na hatuna mahali pa kwenda. The Water Resources Management Authority, which has a sub-regional office in Oloitoktok County, works with the local community and other stakeholders to manage floods in Taita Taveta, and the starting point is a clear understanding of what really causes floods in the area. This is a map of River Wrma Basin rising from Kilimanjaro. This is Kilimanjaro. There are so many branches of the river up to Lake Jipe. Now, when it's raining, and maybe there are heavy rains than normal rainfall, all these areas, when they receive rains, all this water will now gather into River Wrma and other channels, and eventually it will come to Lake Jipe and it will cause flooding along these areas. When water comes from Tanzania or even the upper parts of Taveta, it ends up in the flood-prone areas of Kimorigo, Kibalwa, Rekeke, and Kitobo within Taveta. One of the strategies adopted by stakeholders is to handle above normal rainfall from the positive angle and raise awareness on living with floods rather than fearing them. Through the project, we were able to develop what we call an integrated flood management plan. We have got the Ministry of Agriculture, I've got the Red Cross. If I can mention just a few, the World Vision Irrigation Department within the Ministry of Irrigation. They have formed now what we call a flood committee. Umesomea hii kazi, umesomea mambo ya na Wrma. Monitoring and early warning can be quite technical, but ordinary Kenyans can play a role as weathermen and women, nevertheless, in simple ways. Radio Francis Ngwata wa huko. Wa hapa. Namjua Francis Ngwata. Here in Taveta, the Water Resources Management Authority, with the support of partners like the Japanese International Cooperation Agency, have empowered the local community to utilize locally available technology to monitor floods under the wider goal of capacity building. Na wakaweza kutufundisha jinsi ambavyo tunaweza kuelimishana ili tuweze kuambia wenzetu wa kule chini kama kuna mvua imenyesha kubwa huku tuwaeleze mapema ili wasikutwe na mshangao kwamba maji yameingia kwa nyumba na hawajui. Kwa hivyo hapa kuna geji ambayo mmeiona hapa. Hii geji ina maji yakifika milimita 30, 60, 90, 120. Ile ya kwanza ya 30 itapiga alarm. Na hii alarm iko ndani ya hii nyumba. Nimepitisha waya chini kwa chini, nikaingiza mpaka pale ndani ya nyumba. Kwa nini iko ndani ya nyumba? Ni kwa sababu inakuwa karibu na ile room unalala ili alarm ikilia usikie. This is not just for demonstration. The gadgets have indeed practically been used in a real life situation according to the volunteers. Mvua ile ya March mwaka jana iliweza kupanda juu na nikawaeleza, na kweli nilipowaeleza wakijaribu kujipanga tayari maji kaingia. Wale ambao pengine walikuwa kuondoa vitu vyao, hata kuku, vyombo vya ndani ya nyumba vilichukuliwa, lakini wale ambao ujumbe uliwafikia walikuwa hawakupata shida yoyote, waliondoka mapema. Na chifu wa kule chini anapiga firimbi akiambia watu ondokeni, 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 maana maji yanakuja. Kutengeneza material kama hii, rain gauge kama hii, unahitaji tu kopo la plastiki. Kuna sensor, ambapo sensor yake kuna hizi terminal. Hizi terminal za pande moja hizi, zote hizi zimebeba earth wire. Hii ni earth wire iko pande moja yote, alafu sasa hizi ndio sensor sasa zenye waga zina sense, ndio zinaunganisha current. Current inaweza flow ikarudisha ikabackup kule ndani, ambapo sasa hizi kuunganishwa na maji ndio waga kule inatoa ule mlio wake. Hii cable ukishapata cable ya 100 meter ndio unatafuta nafasi ambapo mahali hakuna miti, mahali pako wazi,
ndio unakuja unachimbia hii water can ya kwako sasa, ambapo itatrap maji ingize wapi? Ingize ndani. Hii sensor inatumia stima, iko na current iko hapa. Hiyo current ndio ina flow kwa hii wire mpaka ndani, na lazima stima kama hakuna uwe na backup ya solar ambayo imeunganishwa na betri, kama in case of stima zilikuwa zimeenda. Predicting the weather here is also by experience combined with wisdom, says Mzee Wrma. Ukiangalia kwanza miti, hii miti inaitwa acacia. Ukiangalia acacia inakuambia mvua inakuja, kwa sababu itaanza kutoa nini, yale majani yake, utaona dalili yake kwamba hii ni sawa. Ile mbalamwezi ikilala upande huu hivi, ule upande amini usiamini kutakuwa na mvua, ule upande kuna mwinuko, kutakuwa na njaa. Si unaona hata ile jasho linatoka huyo mzee, ile jasho linatoka ni kwamba ile jua pale ni likali, na ile jua ndio linavuta mvua. Still in Taita, Taveta, there are other volunteers whose responsibility is to monitor water levels along the lower part of River Lumi, that is the key source of flooding when the river overflows. Sawa, kuanzia iwekwe hii, kuna mvua moja ilinyesha 2013 Disemba. Hiyo ndio mvua ilinyesha kubwa kabisa, ambayo ilikuwa kama saa 5 usiku. Ilianza alamu ya kwanza, nikageuza nikaweka alamu ya pili, nikasogeza ya 3 na ya 4 mpaka ya 5. Bado ikawa maji yanaendelea tu. Ikabidi nianze kuwataarifu wale watu wa huko chini, wakapata ripoti. What you can see just behind me, you will be able to see a gabion, and in front of it we have a spring, a pool of water, which is a Joro Kubwa spring. And this is a great source of water for people in this area, water for consumption and water for irrigation. So what is happening is, we as Water Resources Management Authority, we realize that the flood water from Lower Rumi, which is in the background, was bringing some water and polluting the water in the spring. So we developed a gabion, which is supposed to contain the flood water and retain the flood water within the river, and so it doesn't contaminate the spring. Mvua inakuja, inakwenda inasafisha shamba lote. Ukifika asubuhi hata huamini ulikuwa na mmea pale. Hata kama ni migomba imesombwa yote, inasombwa yote. Hayo ndio madhara ambayo watu hupata. Kama ni wale wafugaji, kama wanaweka ng'ombe ama mbuzi ndani ya nyumba, nayo pia inasombwa. Faida ya mafuriko ni kwamba ukiwa umekinga yale maji, si ataingia shambani kwako na utazuia, atakusaidia. Pili, kama wewe ni mlaji wa samaki, si zitakuwa zimeongezeka kwa wingi mpaka hapo manyumbani pia ukichoma na mti unatoa samaki. Kwa hivyo watu wa kule chini, samaki huwa ni nyingi. Kwa wafugaji, kama mvua imenyesha nyingi, ikimalizika wanapata faida ya nyasi ile ambayo itamea pale. Hapa hakuna uzuri, kwa sababu sasa mafuriko ikija, si inaingia mashambani, mashamba ina, kama sisi sehemu za huku tuna migomba inakauka. Inabidi tunaanza kulima moja tupande sasa. Up next, Mimi siamini kama El Nino inakuja, kwa sababu kulingana vile El Nino wakati ule ilikuwa inakuja na sasa hivi watu wanasema inakuja, wanazurukisha tarehe. Hiyo ni kitu uongo. Watu hawezi shindana na mambo ya Mungu na hawezi mpangilia Mungu. It is true that El Nino is there. The signal of El Nino, which is monitored from the Pacific, is still very strong. As just a matter of time.